already 9 o'clock, so I guess we have to start now. For your classmates haven't entered yet in our meet, kindly tell them na masyadid lang anytime. No? While makapas na sila. Kaya dahil nga account akong ginamit sa admission. Okay, again, good morning. It's already 9, so we have to start now with the discussion of our statistics and probability, week 1, SLA 1. Okay, so can you see the PDF file na akong i-present? Nicholson, nakita ninyo clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, thank ma'am. you. So let's start with the SLE1 of the week 1 of our statistics and probability, that is on random variables and probability distribution. Okay, so our objective for today is in this SLA is to illustrate a random variable, and of course we are going to find the possible values of a random variable and to distinguish discrete and a continuous random variable. So let's automatically discuss what a sample space is, no? So if you talk about the sample space, these are a set of all possible outcomes of an experiment. That is what a sample space is. So it is also a systematically list. You are going to systematically list all the possible outcomes of a given experiment. So let's try having example number 1. No defective cell phones. So suppose there are 3 cell phones are tested at random. So we want to find out the number of defective cell phones that occur. Thus, to each outcome in the sample space, we shall assign a value. These are 0, 1, 2, 3. So if there is no defective cell phone, then we will assign 0 for the no defective, 1 if there is one defective cell phone, and of course 2 and up to 3. So how will we do it doing the Katon tree diagram? So you can have this way, no? If you're going to draw or if you're going to select 3, so there are possible no combinations. Okay, wait. Makinukuan ako. So kung na kay ang first choice nimo is either N or a defective, no? Posible man na siya nga maka-choose ka og not defective or defective sa imong first choice. Then for your second choice, this is the first nimo nga pag-draw. So ano, first ni siya. Sa imong second nga pagpili, there are also 2 choices na pwede nimo mapili. It's either an N or a D, no? Kanito siya, imo na siyang ikuan gyapon with an N or a D, no? A defective and a non-defective. Here sa imong third na choice, still duha na siya ang imong pwede pilian. It's an N or D. Here, an N or D. This is also an N or D. And lastly, it's an N and a D. So here, para dili ka maglibog, you have N and N, you have N and D, you have NDN, you have NDD, you have D and N, you have D and D, you have DDN and DDD. So these are all the possible no kanin sila tanan mga possible na nimo siya nga combinations. So mo na siya na naa diri sa atong table ng kabutang. So kana sila listed na tanan no based sa atong gihimo nga tree diagram. So for this outcome N, there walay defective. That is why we put the variable x because our x is defined as the number of defective cell phones. In this case, 0 ang atong defective, wala. So the 0 atong i-reflect diri. Here na kay isa ka defective. That is why 1 ang nakabutang. Isa diri, there are 2 defective cell phones here, 2, 2, and 3. No?
So, mana siya ang pag-determine sa value of our random variable that is defined sa problem. Okay, so inana lang ang pag-determine sa atong values because ang ato pa karon is to determine the values of our random variable. That is, kung sa atong gi-define sa atong problem. Okay, so here is example number 2. Throwing balls from an urn. So two balls are drawn in succession without replacement from an urn containing 5 red balls and 6 blue balls. So if you're going to represent R as the red ball and B as the blue ball and Z be the random variable representing the number of blue balls. So there are possibilities nga ang imong ma-pick up sa first nga nimo nga draw is an R. And then duha naman no. So duha naman pud ka color. So data. So kay duha naman ang imong it's either maka-pick ka og red and blue. For the second mo nga pagkuha, it's also a red. It's either a red or a blue. Here pod is also a red or a blue. So posible nga duha ka R imong mapick. Ang first nimo nga mapick is red and the second imong makuha is also red. Or pwede pod first is red, the second is blue. Or first nimo nga blue, second nimo is red and first is blue, second is blue. So that is why mo na siya ang atong combinations. So na kay duha ka red. Pero atong variable z is defined as the number of blue balls. So zero ang naka-reflect there because zero man ang blue ball diri nakita. Here the one blue ball and there are two blue balls. So man siya ang atong mga variable number value of a random variable z. Now for your what is the definition of discrete and continuous random variable? So if you talk about a discrete, now if you talk about a discrete random variable, it is a set of possible values that is countable. Mostly discrete random variable represents count data such as number of defective cell phones, people in the classroom. No, kung dili pwede maputol, lisod mo kayo ang tao maputol no, may kang 2.5. No? So siguro duha ka tao og tunga na na siguro inay kung andira no, kanang isa na manananggal. So wala na siya. It's impossible for that variable to be a decimal or a fraction. So that is a discrete random variable. For a continuous, pwede na siya mo-take og whole number, pwede siya mo-take og decimal, pwede siya mo-take og fraction. So again, ang discrete, dili gid siya pwede mag-decimal, dili mag-fraction. It's always a whole number. While ang continuous, pwede siya mo-take og decimal values or kanang fractional values. So, to determine if it is a kung ano, so example, an experiment sa distance a certain type of car will travel using 10 liters of gasoline over a prescribed test course. If distance is a random variable, then we can say that it's an infinite number of distances that cannot be equated to the number of whole numbers. So this is continuous. Nga naman, why is it? Siguro nakagamit siya 10 liters at a time, but gasoline can, kung pwede ka magpatubig 10.5, no? So, ang consume ng gasoline sa car could be in decimal, no? Pwede ka makakonsume ng 10.5, pwede makakonsume ng 9.8. So, that is a continuous. Number of chairs sa classroom. That is the example of a discrete. Number of rooms sa isa ka eskwelahan, that is considered as discrete. But sa paman, pamasahe sa jeep, no? So kanang nakabutang gid sa ila ang fare matrix na that is considered as continuous. Kinahanglan na siya yung mga kanang sintavo, no? Mga values. So that is considered continuous. Okay, so for your evaluation, you just simply write the possible outcomes and the possible values of our random variable x as defined in our problem. So with number 2, for letter B, you are just going to determine if it is a discrete or continuous. So
Number one, no? Number of siblings in a family of a region. So, is it a discrete or a random variable? Do not copy the problem, but write your answers only in a yellow paper. Okay, that is for week 1, SLA 1. Okay, any question? Pwede na mo raise a question for this SLA. Kaya ron dili ta magbalik-balik. Question for SLA 1, week 1. None, ma'am. Okay, so thank you. So let's proceed to the week 1 SLA 2. So here is to illustrate the probability distribution for a discrete. Now we will be focusing only on the discrete. Now dili ta mag-focus sa continuous. Now we will be focusing on the discrete random variable. So take note that in statistics you need to have the decision making. That is very important since at the end of this at the end of this course na you need to have the katulitang siguro for not dili kay siya problema for the STE ng mga students because I know na may statistics ka nag-ano gid mo og mga sa kanang data analysis na pero dili mo lang dili kita maka-take up ana siguro kung face to face pa lang no ako gito siyang i-inject ang topic. But here, no, since we will be running out of time and limited lang atong budget ka time for the discussion. So, mo focus to kita kung unsay naa sa atong objectives or nasa atong learning competencies kay ma-delayed tag maayo. So, that will be siguro sa quarter 4, week 1, no naa na dito ang pagkimo sa decision making. So, an example 1, number of defective cell phones again, na nato diri na nibalik ta ani nga problem. Because this is already given ganina sa atong SLE 1. So, no need to discuss this part. Kaya dili na ta mo discuss sa ani nga part. Kaya dili na ta mo discuss ani nga part, ha? Kay ko ana. So, let's proceed to having the kuan kanang probability distribution. So what is probability distribution? So again from here from this table, how will you write or how will you create your probability distribution based on yung table? So our x mo na siya masulat na at this part pero wala repetition mahitabo since tanaw lang ninyo say na adri nga mga values na kay 0, you have 1, you have 2, and you have 3. Wala na siya ang pwede ma-reflect diri sa table here kaning part no. Oops, wait, sorry. So kaning part no wala na siya diri ma-reflect. So asa gikan ang probability niya or the p of x? Pila man ka 0 ang naa diri nakita? Pila ka 0? You only have 1 0, diba? Sa atong value sa taas, no? Kindly, if you have the copy of the SLA, pwede na magbalik-balik, you can open it para kuan. So, isa ka 0, there are 3 ones, there are 3 twos, and 1 3, diba? So, here, naa siya isa ka 0 out of 8. Na kay 3 0 out of 3 ones out of 8. Na kay 3 ka 2 out of 8 and na kay isa ka 3 out of 8. Take note that when you add all the numerators here, it will sum up to 8 over 8 or equal to 1. Na always magit ang probability of an event is always equal to 1. Again, the probability of an event is always equal to 1. So kung dili na siya mag-sum up sa 1, kani siya, no, ang total ani niya. No, ang total ani niya is 8 over 8. So that is equal to 1. 1 plus 3 plus 3 is 7 plus 1 is 8. 8 over 8 is, that is equal to 1. So kung dili na siya mag-total, again, you have to go back. Basin na kay mali in counting sa iyang mga pila ka buok gid ang naa ato nga values. So here, katong sa earn, sa bola nga red o blue, so nakaisa ka 0. So mao naman na siyang mga values, 0, 1, and 2. So it's you only have 0, 1, and 2. So pila ka 0, nakaisa out of 4. Na 4 manitanan. Now there are 4. 1, 2, 3, 4. Kang 1, okay,
na kay 2/4 or 1/2. So this is equivalent to 2/4. So 2 plus 1 plus 1, you have 4, or 4 over 4 is 1. So you have the properties of probability distribution. Again, the probability of each value of the random variable must be between or equal to 0 and 1. So the sum of the probabilities of all values of the variable must be equal to 1. Now in symbol, the summation, now this is the read as the summation of all p of x here, or p of z, or whatever is that, is equal to 1. So here in our evaluation, you just determine if i-determine lang ninyo if it is a probability distribution or not. Now, by simply looking at the column for the p of x, no, using the properties mentioned above. And letter B, no, you are going to construct the probability distribution for the random variable described in each of the situations. In situation 1, you are going to toss 4 coins. So our z here is the random variable representing the number of heads that occur when you toss 4 coins. So find the values of the random variable z. You can use the tree diagram, no? So there are how many faces of a coin? Duha lang, no? You have a head and a tail. So using that tree diagram, kung nakatanggihin mo ng ko, pareha sa defective and the non-defective, or pareha sa red and blue, so you can use this one. Pero 4 lang ka toss. So first toss ni mo, ang mo gawa sa second toss na, and then you can now create kuan, the combinations na dayon, and then find the values. Dayon, you make the probability distribution in this part. And so number 2, a shipment of 5 computers contain 2 that are slightly defective. So if a retailer receives 3 of these computers at random, list the elements of the sample space S using the letters D and N for defective and the non-defective computers respectively. To each sample point, assign a value x of the random variable x, na capital letter X, that is our random variable, representing the number of computers purchased by the retailer which are slightly defective. Okay, again, you can use the tree diagram. Okay, so any question for this problem or for this SLA? What a problem? I know some of you have already answered your SLA for this week. Siguro review na lang yung inyong while nag-discuss ko. So we will move on to SLA 3. No, naka-word mo gano'n siya. So here. So this is how to, sa may atong quantity, illustrates and calculate the mean and variance of a discrete random variable. So what is the mean? No, if you talk about the mean, that is the average, no, of the data given, and the variance is the so-called the spread of the data, because you cannot get the standard deviation without the variance, and standard deviation is the spread of the data na kung unsa sila kakuan. So wait saan ko so mag-discuss man gud ta og mag-discuss man ta later og normal distribution. So when you draw a normal distribution here, ako na explain kung unsa ng mean and variance here. Siguro ka na siya. Now this is a normal curve. Dayon kani siya nga part, of course, ato lang siyang ikuan, no, if this is two-tailed, ano siya ato ang rejection area. Kani siya ato ang acceptance area, or this is the level of confidence, and this is the level of significance here at the end. If this is two-tailed, kung one-tailed siya, isa lang. So here at the center is our mean. Nana siya nag-coincide dira our mean, our median, no, and our mode. No, our median and our mode, no, dihan lapitan na siya makita. So if you talk about the mean here, kung atong mean diri is ibutang nato 3,
And ang atong standard deviation no, is 1. So, 3 ang naa diri sa center. So, unsa gani ni siya? This is 0 man siya sa atong kuan actually, di ba? Kusang kuanan ha. No, unsa gani? Wait sa balik sa taas ha. So, kung kani siya ang atong 0, that is our median. And you have negative 1 here, negative 2, negative 3. That is usually the kadang iya ang calibration sa atong normal curve. You have 1 here, 2, 3. So, diri nga part, sama ito nawala man. So, diri nga part, 0 is our mean. So, usay ba ito pasabutan ni? Ang atong mean is at the center and the spread of the data is 1 unit. So kung akong gihatag ganina is ang median at ang mean nato is 3. So diri ang 3 mabutang. Then ang atong standard deviation is 1. So ang interval nila kada space here is 1. So 4 ni siya, 5, 6. Here is 2, 1. And you have 0. No? Kay ano man siya, 1 naman ang iyang difference. So, mo na siya ba't ipasabot anang atong mean and standard deviation. So, di sa nato na siya i-complicate here. Kay basin, og magdibog mong maayo. Ako lang nag-introduce ang mean and kuan, no variance. So, saan pag okay. So, here is the computation of our the variance naman na siya. Of course, ang mean is mu. So, what do you call this one? This is mu. What is mu? M-Y-U. Mu. Or that is the mean of the population. Well, kanisha is the variance and here is the standard deviation. So, how will we solve that one using the table? Okay, how to solve for the probability distribution? Okay, here. Spaces sa baday, di ba? So, ang ilang probability is actually 1 over 6 tanan. Okay. Ang 1, isa naman yung imong chance na makakag 1. Ang 2, isa na pod. So, all in all, tag 1 over 6 na sila. When you talk about getting the mean, no? So, kanina column is the x times the b of x. Asa man ang x? Dire, kanina siya nga. X here multiplied by 1 over 6. So 1 times 1 over 6 is 1/6. 2 times 1 over 6 is 2 over 6. Or you can simplify this one into 1/3. Pero para di mo maglibog, ayaw lang sa. Oh, excuse me, ma'am. Because at the end, diba, na ima na siyang i-total. So, and 6 over 6. Yes. Kesa ni? May question? Ma'am, wala na share screen, ma'am. Ha? Wala na share? Oh, sorry, wait ha. Sorry. Nawala day ko. Kubalikan ako. Ha, sorry tayo. So, dito ta sa atong pero nasabtan naman sa itong normal curve na about the mean and the variance and standard deviation. Now here, kanang siyang symbol,
no? Mo na siyang symbol for our population mean or the mu. Then siya is the sigma squared is our standard variance, and the sigma is the standard deviation. So just get the square root of the values here. So number of spots, no? Again, so when we talk about tossing a die or rolling a die, there are six possible, there are six faces of a die. So na may 1, 2, 3, 4, 5, 6 mga possible spots na pwede mo appear na when you toss or when you roll a die. So ang probability is 1/6 because isa ra man gid pud ko 1 ang naaan nga die. So isa ra man ka roll. So die. So 6. So tag 1616 na sila tanan. Here sa inyo ang probability, x times p of x na column is simply multiply the x and the p of x. So 1 times 1/6 is 1/6, 2 times 1/6 is 2/6, and so on. Here, now in determining your step 3 or your mean, mu, is simply add. Ano yung magbuot man ay? Okay, so you add everything na nasa aning column. Kani. So 1, that is plus 2 is 3, plus 3 is 6, plus 4 is 10, plus 5 is 15, plus 21 divided by 6. We only added all the numerators, diba? Pero kung nakadesimal na siya, you don't need to divide this one. Kung decimal ang nakabatang diri, ang inyong i-add is kung unsay na add diri. No, we have to find the variance of standard deviation. Ano tayo, mean nga, atong mean is actually 3.5. So, humanaman ta itong column diri, na natin yung column. So, proceed ka sa x, do capital letter x minus the mu. So, kani siyang spot diri nga x, no? So, itong x diri, 1 minus the value sa atong 3.5, which is our mean, is 1 minus 3.5 plus negative. No? 2 minus 3.5 is negative 1.5. Taman dire. No? So 6 minus 3.5, there is 2.5. Then you're going to square that 1. Kung kasi na-add rin ang answer, mana siya yung square dire. So squaring that 1, ang negative 2.5 will give you a positive 6.25. So squaring a negative number should always result to a positive number. So positive na tanan ha, wala dyan may negative 3. Dayon, pag 1/6 times 6.25, naman na siya result. Okay? Gets? So, when you solve for this sigma squared or the standard, the variance, is to sum up everything na naadring dapita nga column, kaning last column. So, when you add this one, you will get 2.918. Na i-add lang siya. Na wala dito na ka mag-divide. You just simply add. Dayon, of course, kung naa kay variance na 2.9, standard deviation is the square root of the 2.918. How to compute for the mean, the variance of standard deviation using the probability distribution. Okay, here in example 2, the number of cars sold, no? So, pwede ka makasold o isa sa pila man ni so number of cars sold per day at a local car dealership along with its corresponding probabilities is shown. So, given na siya sa problem. To compute the mean and the variance in the probability distribution by following the given steps. So, ano lang, di ba, ang atong kan is to multiply the 0 and the 1/10. Given na siya sa problem. So, no need for you to make your, magkuan pa mo. So, simply, multiply the
that will give you 0. 1 times 3 is 2 over 10, 2 times 3 is 6, 3 times 3 is 6, up to 4 times 3 is 8 over 10. Adding this one to plus 6, 24 divided by 2, 24? Yeah, 22. Yeah, 12, oh yeah, that's 22 divided by 2, you have your mean, that is 2.2. So the variance and standard deviation, pwede na po na gamitan na rin, ha? So, kani, na naman tayo ko anya 2.2. So, ano to? Pwede na mo proceed ato dayon. Or you can use this formula, no? Katong gihapon nga mga gamit na to. So, you can proceed na gihapon. Ito, pwede you can use the formula or you can use the atong procedure na given above. Okay, so kung ato to siyang isolve using the formula here, na kung dili na ta mo gamit ang probability distribution, kaya ato lang gamiton is the shortcut na formula using ka siya sigma x squared times p of x minus the mu squared is ang atong sigma x squared times p of x, atong sigma x squared. So, asang ang atong x squared? Ano siya? Atong a square. That's another way of solving, ha? So siya, mas lesser ang table, mas shorter. So, na naman p of x, diba? At natin siyang dungagan ng x squared. Ma'am, At natin siyang nawala. dungagan ng x squared. Yes. Ha? Nawala? Nawala ang share screen. Nawala mo? Imong screen, ma'am, nawala. Okay, at sa ibalik ang share screen. Wala lagi siya ay... Okay, na. Okay, so, balik ta. So, kanya siya, no? 0, 1, na. So, 0 squared, di ka dali. Imo na siya itong square tanan. I-multiply niyo mo sa p of x. 0 na siya, automatic. So, 1 squared is 9 times is 18, this is 16, times 2 is 32. So, nalala din ka dali sa our summation of the 10 that is pizza kay murag nagham. Not responding ang word. May lahat. Okay. So, you can dili from 6.4 nga total here, no? Pwede rin. So, you have now 6.4 minus the 2.2 squared. No? Asa man yung p of x, gikan. Diba 2.2 mo itong total gaganina? Okay, sorry. Our mu squared. Our mu is 2.2. Kani siya, kani ni Adeli is 6.4. Kani siya. This one. So minus 2.2 squared, that is our mu squared. So you have 1.56, and the square root of 1.56 is 1.25. So you gamit ito sa example 1. No, pwede na siya. Okay, so for your evaluation, you have to create or to make or to determine the values of the mean, the variance, of standard deviation of this probability distribution. You already have one problem, so mga pila ni points? Mga 10 to 12 points. Okay, so any question? We'll proceed to SLA 4.
Okay, so ganun siya no. So SLA 4 on the normal random variable and its characteristic. Okay, so here is the normal distribution, and these are the properties of our normal probability distribution. So the distribution curve is bell-shaped. Of course, meron na siya bell. And then the curve is symmetrical about its center. If we talk about symmetrical, so na siya nag-divide na siya into two parts na equal, no? In the mean, the median, and the mode coincide at the center here, the zero point. The width of the curve is determined by the standard deviation of the distribution. So, kani siya, in this point, tagwan ang iya ang standard deviation, and is what it said. So, ang spread sa data is determined sa iya ang standard deviation. So, ito akong explain ka ganina. Then, the tails of the curve flatten indefinitely, but never na siya nag-touch aning horizontal line, ha? Wala na siya nag-touch. Sa inyo lang pananaw nag-touch siya, but the values there wala. So it will never touch aning horizontal line. It is just asymptotic, no? The base na line. So the area under the normal curve from this point to this point is 1. Naman na siya ang total area because the probability is 1. The area is 1. So, ano na siya? So, mana siya na ang atong standard normal curve nga models inferential statistics that's being used in inferential stat. So, heights of the curve, katong unsa ang height niya will be determined ani. Unsa ni siya E? Kanang E daw is, na naman na siya value sa calculator actually. So, di na natin mag-consolidate no, because ang atong kuanon karon is how to find the area under the normal curve given a z value. So, find the area that corresponds to the following z value. Okay. Mag-search ako ha. Normal. Normal distribution. Okay, so let's try having this value here. Lalabay duha ka values, no? Duha table nga pwede nato magamit. Let me show this first. Kanina value is the negative left na siya. So, ako ng taon ang sa pisa, ubos ano niya, na negative, dayon. Okay, this is the table that is from left to right, no? So left to right ang iyang table. Kasi ba't pasabot ang left to right? Okay, discuss ha. Kung may from left to right, ang value niya sa atong normal distribution is gikan dere padulong didto ang iyang movement sa values, no? So kanina nga table. Okay, let's have another table. Dapat new kuan ko, no? New tab. Wait na ha. Ito taglaing table. Para ma-differentiate niyo yun, how to use the table. Okay, basta niya magkadimao yung table. Okay, kadali lang. Wait. Okay, kanito siya table is nag-start sa 0. So, you'll notice na tama na siya sa values sa 5. So, kanina siya kanina table is true for the negative and the positive values. So, the kanina table is intended, kung mag-draw ko normal curve here, sorry, naunsa na akong center. Sige na lang. Kung kanina siya 0,
padulong diri nga values na siya. Kana kay positive man ni tanan. Kung negative na siya, pareho ra gihapon siya og value kay ang values ani nagdetermine from the zero. Again, this is the kani nga table gagamit from the zero nga value. So kung dira padulong didto ug diri padulong dira, pareho ra na siya og area. Now ang negative 0.1 o positive 0.1 is pareho ra na siya. Ang iyang area is 0.0398. No, 0.0398. Now let's go back sa atong table. Yeah, as atong problem. So, find z that is equal to 1. Pila ang 1 nga value? Pila ang 1? So, nadra ang 1, 0.3413. Kung at 0.3, bantay ha, atiman it 0.3413. Okay, gamitan nato ani. Asa ang 1? We have here. Pareho na siya ani ha. Katong na sa problem, pareho diri. 0.3413. Kung saan pa gamit diri? Asa diri ang 1? Okay. Naadri ang 1. Kita. Yes. Kung ang 1 nato diri is 5 digits man walay problema, no? We'll consider only the 4 digits. Since kanin siya nga part is from left to right, mag-minus 12.5 to get the area sa katong 0.3413. Nga naman. Okay. Balik ta sa akong kuan. Kanin good siya is from left to right. Right, nag-start ang values niya from your negative to the positive nga part. Since we are looking for the 1, itong sa value sa 1 nga naa diri, and nakalampas na siya og half sa atong normal curve. Half na siya. And kanina nga atong sangitaon. So, pwede nimo na siya i-minus og 0.5 because this is half sa atong normal distribution ng curve is 0.5. So, kanina nga atong ipangita na kay 0.4 o 3, 4, 1, 3. Okay. So, nakuha. So, balik sa atong problem. Next. What about 1.36 na area? 1.36 area. How will you locate this on the table? 1.3 and then 6 din the pita. No? So, katong nga column nga horizontal and vertical columns ko as sila mag-meet, diha na siya 0.4134. No? Dayon dali, the area for negative 2.58 from the 0 is negative 1. Ang negative 2. So, should be negative 2.58 sa grade dapat. So, negative 2, namali ang shade sa nalaman din ang saan. Negative 2.58. Negative 2.58 is 0.4954. So, from 0 to z, that is negative 2.58. Gikan sa 0, ha? This is from 0 to negative 2.58. So, try time. Okay. So, malata paggamit sa table. May problema sa paggamit sa table? Sige lang, ma-enhance na natin. Balik-balik naman tayo na ihapon as we go along the discussion and sa mga remaining topics, no? So, find the corresponding area between 0 and number 11, 0.96. So, gikan sa 0. So, kung gikan sa 0, kani nga table din gamiton. Okay. Sure naman diretso naman niya siya, gikan sa 0. Na negative na positive, pareho na siya value. No? Mas dali na siya gamiton. Pero kanito siya gamiton, kung gikan sa 0, mag-minus 0.5 lang ka. Kung kani nga table inyong gamitan. No? Timanin ninyo, screenshot ninyo ang link, nga mga tables para mas dali ninyo makuha ninyo ang link. Dali ninyo mapangita. Basta kay kani siya nga table is left to right, kani siya nga table is from 0.
Kay pagkuha mo gud sa area later, kuan kung different na no, lahi naman gud yung mga cases na padayon pa ani. So, any question? So, consider natin ninyo itong inyong kuan, evaluation. Kamay na, hapit na tamahan mo. Okay, so dito sa atong conversion sa normal value or convert the normal variable to standard normal variable and vice versa. So if we talk about the standard, the normal to standard, so ano siya na atong z-score, z is equal to the x bar. Kasi ng x bar, ma'am, that is the mean of the sample minus or the score or the mean of the kuan minus the mu over the standard deviation. So, depende na siya sa score na x minus mu over standard deviation or z, that is x minus the x bar, that is the sample mean over s, that is the sample standard deviation. Okay, so, direta. Given the mean that is 50, our mu is 50, and the standard deviation is 4. So find the z value that corresponds to the score, that is x equal to 58. So replacing our x 58 minus 50, that is our mu, and then our standard deviation is 4, that will give you 2. So equivalent niya sa z value ay katong sa aton ng normal curve is 2. So ato ning ikuan ha, ato ning i-plot. Oh, sorry. Okay, so, kani siya itong normal curve. Kana. Okay, 0, negative 1, negative 2, negative 3. You have 1, 2, 3. Okay, so, asa man na makita ang 58, equivalent sa 58 niya score? Naado siya sa 2. So, diri siya makita. Nadiri ang 58. Kung ato bito na siyang i-draw lang without computation, makabalo man ito gihapon kay our mu is 50. So dapat kung mean siya, naagi siya diri ang 50. And our standard deviation is 4. So tag 4 ang gap nila. So plus 4 is 54. Plus 4 is 58. Kana, kung exacto gid siya, na what if kung decimal o mag-disod na ta? So we have to compute it. Ha? So man na siyang explanation. Kung mag-draw ta sa atong normal curve. Example 2. Find the z value that corresponds to the p-score of 39 given that your mu is 45 and your standard deviation is 6. So solving that one, that will give you negative 1. So naana siya nakita din na pita. Lahi na po na siya ng normal curve. Kung mag-draw mo ha, ay asin ang mag-overlap na na. So, negative 1, no? Here, negative 1.5. So, 20 minus our sample mean, that is 26 over 4, that is the standard deviation of the sample. So, 20 minus 26, negative 6 over 4, you will have negative 1.5. So, as we nakita negative 1.5, of course, kung naka normal curve here, dayon diri ang imong tunga-tunga, so diri ang imong kasama imong mean 26 and our standard deviation is 4, so ang interval niya is 4, so 30 na 0, diri sa 1 is 30, sa 2 is 34. Kapitas po kung mo ano man ka, negative 1, diri ang 22. Ang sa negative 2, dito ang negative 18. So sa tuwa negative 1.5, sa tunga-tunga sa duha, makita diri ang imong, this is not negative.
Makita ni mo diri ang 20. So, diha makita sa negative 1.5 ang score ni mga 20. Okay, so evaluation na dayon. Ano na gyapon? So, given your sample mean that is 62 and your sample standard deviation is 8, now you're going to determine the z-score into decimal places for the scores equivalent to the following numbers here. No? What about animal? Anong duhal, mali no? So, what value of x corresponds to the z-score of 2.2? Just use the formula here. Pero lahi, z-score ang ihatag na 2.2 and you're going to give or you're going to solve for x here. Now, use gihapon the same formula. Okay, so any questions? Okay, proceed so with SLA 6. So, ang sa 6 is direct makuha. Okay, so still on the normal curve. Okay, so unsa man na siya? Finding the area of the regions, no? So let's have these examples. Di ta ako maglibog niya mo ana. Direto sa example diretso. So you're going to determine the probability under the normal curve. Okay. So example, find the area. Sa example, ano? Find the proportion din eh. Alay dito sa area. Okay, so find the area or the region between 0 and 3. Okay, asa dapitan 0 and 3? It's here, 0 to 3. So, using the table, imo na siyang makita dito, no? 0 to 3 man na siya. So, diretso na ta. If we will be 0 to 3. So, sa table, asa man ang 3 diri? So, 3. 0 to 3. So, 0.4987. Diba? 0.4987. So, ano siya? 0.4987. No, kani siya. Kung 0 to 2 lang, 0.4772. So, what happened if ang atong area nga pangitaon is gikan sa 1, padulong lang sa 2. So, ang sibuhaton ani, ang imong answer, ang area from 0 to 2, which is 0.4772, i-minus nimo sa area from 0 to 1, which is 0.3413. Ako ha? So, 2 minus 1 equals 1, 2. Okay, naka niya? Uh-huh. One. So, ang atong area nga kuhaon is only kaning portion. Kaning akong shade. We only need this area. Pero wala na siya gihatag sa atong normal curve. Ang gihatag is the area here, padulong dito, ug diri, padulong diri. So, kani siya, ang tibuok, i-minus kani. So, mo nilabot. That will give you the area here, kani nga part. So, i-minus nimo ang 0.49, ito to, 0.4 0.4772, no, i-minus na nimo sa 0.3413, wala na siya ang magawas. 0.1359, no? Wala siya ang area. The report, if you're going to look for the regions between 2 and 3, so kanina 2 o 3, given sa problem is na kay 0 to 3 and na kay 0 to 2. So kanang 0 to 3 minus 0 to 2, that will give you an answer of 0.0219. 0.0219? 0.215. Okay. So, yun, ano lang siya. Minus.
or plus plus, depende. So what if kung ang area, diri wala na ni siya sa example ha. Ang tulain. Kasi buhaton ninyo if you're going to get the area in between -1 and +1. Dili ang 0. Kasi mo answer ani. Kung saan pagkuha sa area aning duha. Kaning area diri pa dirong diri. Kaning nag-shade ng tanan. Kung saan man pagkuha sa area ani. Given that the area from 0 to 1 base ani, diri lang tamahuan para dili ra. Ang 0 to 1 is 0.3413. So kanin siya is from here up to here. 0.3413. Kani po sa pipas, pareho rin gyapon na 0.3413 kay gikan mo siya sa 0. Sila area niya. Patilido. Asa sa answer niya? Taman pa po ang area niya. Kani siya nga case. Ada, marikit. Sila area. Ako, ma'am. Ayan. Asa amin ang sibuhatan man? Kasi process I-add ni mahimuan. Okay, add lang. So you will have pila man? 0.6826 na? Ang area sa from -1 to +1. Okay, another instance, another case. Kisay akong paansiron ani. Ang kanis ka dilinya ako ni paansiron. Ron. Oh, Ron. David di ay, sorry. Area. Wait, saan? Gikan diri. Padulong dito. Nasa na siya nga part. Butang na, this is 1.2.5. Sibuhaton aning. Kasi dali ani gamiton. Mas dali gamiton ani ang table katong left to right. No? Murag magamit na gini yan duha ka tables ani. From left to right, kuhaon naman mo ni nga part. Kay kato sa table mo gunato nga kani nga table is left to right man ni siya. From the left to the right nga values. So kung kani imong gamiton and pila to -2.5 atong kuhaon. So as ang -2.5 nas taas. So ang -2.5 nga value is actually 0.0062. No 0.0062. Okay, kung 0.0062 na siya, 0.0062 intended for -2.5. And pila ganit ni tanan? 1, di ba? So unsay buhaton ani David? Para makuha nimo ning area dire, kaning area nga gi-shade, walay labot ning dire. Left of -2.5. We are after of the right sa -2.5 up to the positive infinity. Na David? Samson. Say buhaton lang, ang buhaton lang. Kaya kasi wala may calculator dira. Say buhaton. Hello, people. Hello, ma'am. Ito, ma'am. Sige. Sa may buhaton. Para makuha ning kani, walay labot niya kani dire. Walay labot ang negative left side sa -2.5. Ang atong area nga kuhahon is right of -2.5 to the positive infinity. Sa buhaton, if your value sa -2.5 is 0.0062, gamit ato nga table. Pero kung gamito na nga table, kani siya, pwede lagi hapon, pero usap buhaton.
na may different instances ani. Kung kani nga table atong gamiton na si buhaton. Kanisa. Kung ma'am, Kani nga tubag nato ang subtract. pumira. So kani nga table sa ni i-subtract gikan sa 1. No, kay ang whole probability ano niya is 1 whole area. Mais na mo to dire kay mo nilabot. What if kung gamiton natin nga table na using this table, at least na may mga choices or na may mga options nga himuon. Kung kani nga table imong himuon or gamiton, unsa may buhaton, you're going to add, no? Kay from 0 man na siya. So kani siya sure na ta nga 0.5 na 0.5 plus ang value from 0 to negative 2.5. I-add to sila together. So, makuha gihapon nimo ang 2.5 to positive infinity. What is 2.5? Negative 2.5. Pareho naman na siya. 0.4938 plus 5, you have 9938. 0.9938. Which is also equal here. Kung i-minus nimo ang 0.0062, 0.9938. Okay, so, balik ka. Na, no? So, what is our notation, no? The probability notation, that is the z between 1 to 2, in between 1 to 2, that is 1.1359. Kanipod, the probability or the area, na pareho na siya, area, proportion, probability. The probability of your z greater than negative 1 to negative 1.5 here katunga plus the area from 0 to negative 1. Nalagi ka feedback. Na naka-open nga koan. Lain nga mic. Paki-off sa kasi naka-open nga mic. Turn off your mic. Hello. Naiga kuan. Okay. Dadayon ta. So, mo na no. Kani is find the area greater than z that is equal to 1. So, greater. So, pwede siya i-minus. Kani area 0.5. No, kani niya i-minus na siya gikan sa 0.5 using katong table from 0 to left and 0 to right. 0 to left, 0 to right. Katong table, kaninga table. So, pwede rin na siya i-minus. So, our area is 0.5 minus katong area from 0 to 1 na i-minus nimo. That will give you 0.1587 for the area 1 to 3. Or the, no, that is to positive infinity, no? Or the greater than 1 nga part. Greater than 1. So, ano na siya. Okay, question. Marag na-discuss naman si Ernie na ako. Find the area below z that is 1.5. Kali siya, mas dali rin siya. Kung gamitin nimo ang isa ka table, so, area from, no, sa ng area, find the area below 1.5. So, below kaning area. So, kung ganito na nimo, kanin siya, kaning part, nag-add pa kag 0.5. And the value from 10 to 1.5 is 0.4332. So, na kaya 0.9332. Pero kung gamitin nimo na nga table, kaning nga table, so 1.5. Diretso na siya mahatag. 1.5 is 0.9332. You round off ng 9. 0.9332. So, depende na siya, no? Kung asa nga table ang mas dali gamiton. Okay. So, for your evaluation, just simply determine the areas of the following and show this graphically. Inyo gina siyang a graph di ay no?
Meaning to say, you are going to draw the normal curve kung asa gyud ang area above negative 0.58. So last na dayon. Nay naman day dira. Okay, last na SLA. SLA 7. Last na SLA. So, computes percentiles using the standard normal table. So, computing for the percentile, so you're going to get the percentile 95. No, find the 95th percentile of the normal curve. Basta pati pasabutan niyo. Kung 95 nga, 95th na percentile. Na kay 5% up, na kay 95% na nasa low nga part na below you. So kung ika 95 ka nga 95th ka nga percentile, na ay 5 nga above nimo, na up 95 nga below nimo. That is what the 95th percentile means. So kung magkuan ka normal curve, asa ka napita diri? So express the given percentage as probability. So 0.95. Asa man napita ng 0.95 man? So, kung imo na siyang split using ato nga table, katong isa ka table, from 0 to left and 0 to right. So, ang 0.95 is asa makita. Or pwede po ka gamit atong isa ka table from left to right, na dili from 0. Pwede ka magamit itong from left to right. That will give you 0.95. Pangitaon din mo ang area. Balihon, baliktad atong kuna. Di baliktad ta. Direta. Asa dapita makita ang 0.95? Point wala to? Extra. Okay, 0.95. 0.95. 0.95. Asa dapita ang 0.95, ma'am? 0.95. Asa dapita pagngitaon diri? Kani diri mo pangitaon na diri nga part. Diri ka mangita dira. 0.93, 0.94, 0.95. Okay. Tanaw na to diri. Asay pinakaduol sa 0.95. Kani ba siyang diri? Or kani ba siya? Ang 0.94950 is kulang og 50 no 0.00050 para mahimong 0.95. Kani siya is sobra po siya og 53. Diba? Asay dool sa 50 ug sa 53. 0.53 man eh. Kana, dili is 0.50 ang kulang. So, closer siya sa point, asa mo na siya nga column? 1.6. 1.64. O basta gani kung pag-round off ano niya, kapaliho ra ba gid sila, no? 0.9495 diri pud is 0.9505 kung walay labot ng tumoy. So, kung pareho sila nga tag 0.5 diri pud is 0.5, 0.005 and 0.005, you are going to interpolate 1.64 or 1.65 mo interpolate gid ta ana. So, mo na siya gi-discuss diri interpolation. So, siya makita in between diri 0.4495 kanindo ha. So, naa siya, mag-interpolate ka, naa siya sa 1.645 na dapat, hindi 1.65. Kaya nga naman, kung nanditin mo siya sa 1.64 and 1.65, no, kanya siya is makita sa 1.64. Kanya siya makita is sa 1.65, which is equal man sila. So, kung yung man ang kuhag difference, o kanya difference, gikan sa 0.9, point, dire, sa 0.5, pareho sila. So, direta, i-interpolate na nimo, i-add nimo together, i-divide nimo 2, nakasap 1.645.
1 siya dapat ang value. No? I-round off naman good ni diri good. So, dapat 1.645 na siya. Naman na diri ubos. Still, nga lagi galantaw, lagi ma. So, interpolating that one, okay, 1.645. Okay. So, find the upper 10% of the normal curve. Asa ang upper 10%? If you talk about the upper 10%, the upper 10% is here. So, may kag-upper 10%, taas na. So, i-minus na to siya gikan sa 1 or gikan sa 0.5. So, using atong table, kaning 0 to right, so, express na to siya as decimal first. Ang 10% is equivalent to 0.1. So, ay mo din siyang pangitaon, no, as the table. So, i-minus mo na siya. 0.1 mo na eh. Ano siya? So, ang upper one is 0.1. And sa table, ang gihatag kay kaning mga area. So, i-minus mo siya gikan sa 0.5 na ka sa 0.4. And pangitaan mo sa table as ang 0.4. 0.4. Or, pwede dire. Pwede ito. 2.4. Asang 0.4 dire? 0.4. Okay. Q. Kasi doon, kani siya is 0.003 na lang ang kulang. Kani siya is sobra siya 0.0015. So, very close sa 1.28. No, kanina pa lang. 1.28. Okay, so, ano siya nga 1.28 na siya dala. So, na siya makita sa 1.28 na area. So, ano na siya ang imong part. No? I-shade din. Okay, so the same thing here. Usa man ni ma'am, the result, what is the percentile rank of a score that is 84? So, score man ang gihatag, dili man percentile, kapila nga percentile. So, you're going to get first the Z. No? So, ang imo ang score is 84, ang imong new is 80, ang imong standard deviation is 15. So, solving for that, pagkakuha ko 0.27 nga Z. So, ang Z nimo is 0.27 is, asa makita na siya nga area. So, using the table 0.27 is 0.27 is here. 0.27 is 0.1064. So, naa siya sa isang percentile. 0.1064. So, ano siya? So, isang percentile siya. So, plus 5 na. Okay, percentile man dahil na siya. So, gikan sa left, padalong dito. So, naakay plus 5.5 so 0.6064. So, dili lang tamo tanang. Itong point limit na noon ko. Point pinakuha na ito ang result. Wait, sorry. Nata sa 0.27. So, 0.27 here sa table ng isa. 0.27 is 0.6064. No? 0.6064. Okay, so you have 60.64% if you're going to convert that one into percentage. So, kuha na. Tinaanan lang ang pagkuha. Pero kanina sa problem na ito, puro man ni nasa percentile. So, dili na applicable ang problem number 3 anak niya. You can only refer to problem number 1 and problem number 2. So, i-interpolate kung pinanglan ha, nga very close siya. Pero take note, baliktad ta, area ka mo lantaw. Diri ka mo lantaw sa area. Diri. No, kung kanina table mo ganito, diri ka mo lantaw. Or, kung diri po ka, diri ka mo lantaw. Okay. So, any question, we are done with all the SLAs. Wala kayo mga pangutana?
Or wala na? Hala, usa man ni si Hiridia. Kalong to man ni sulod human na ta. Hello, the Hiridia. Mananon ni Day. Ano pala taman ka ni sulod, Day? Aplikasyon. Naka-on mo din si Marikit di ay. Excuse me, ma'am. Pangutana? Yes. Kusa ni? Si Samson, Hindi ma'am. na ko makonti na ay si Carl. Regarding sa answers, ma'am, bakay sa yellow paper ay butang, ma'am, or pwede encoded. Ay, padala yellow paper dong. Ay, na-encode ay, mag-disod na mo. Langay-langay lang mo ay. Pero naman naman ni ma'am. Ang man na mo, encode. Yes, ma'am. Ayun lang itong paso sa line, ha? Kaya may balaan na bagyan ako nag-ibang pasa niya sa line na bang yung mga outputs. Yes, ma'am. Ay, dili man, ma'am. Okay lang? Yes, ma'am. Okay, very good. Print naman. Okay, enough question? Yeah, thank you, ma'am. Qualification? Pero saan welcome. pass ka di, ma'am? Ugma. Or Friday. Ah, Ito na naka-schedule for tomorrow, pero ang naka-schedule for Friday nga magawa sa Friday. Kung makagawa sa mga gihapon mo, kinaamay mga biyahe. Anong gyapon mga biyahe pa dito dito? Okay. Isa pa. Napilain yung queries. Okay na? Wala na yung mga pangutana? Okay. So, na-end ta. And see you next week na po for another discussion sa atong SLA nga ihatag on Friday or tomorrow. Quarter 3, week 2. So, wala na yung mga pangutana. Wala na? Okay, so let's end the discussion. Thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat po sa iban. Thank you, Zero.